السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب رسول، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ الله فاز حسن شيخ محمد الرحمن، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. Allah Azze ve Celle buyuruyor Kur'an-ı Azimüşşan'da, böyle cahil insanlar, onlara hitap etti mi, onlara bir şey söyledi mi? In the glorious Quran, Allah Almighty describes the situation of what happens when ignorant people address His servants or say things to them. Onlar dedi yani Allah'ın sevdiği kullar, Allah'ın istediği, onlara hidayet vermiş olduğu kullar. In this divine verse, Allah Almighty explains how those who are dear and beloved to Allah Almighty and are servants who have been rightly guided by Allah Almighty respond to those people who are ignorant. Allah Almighty describes how His beloved servants react to ignorant people and when they are being addressed by them. Cahiller tabi abuk subuk şeyler söylüyor. Onlara hiç aldırmasın diyor. And there are in fact ignorant people, and inevitably ignorant people speak nonsense. And Allah Almighty describes how a beloved servant, how a guided servant should react in the face of such nonsense talk. And Allah Almighty describes that His dear and beloved servants who have been rightly guided do not pay any attention to those things ignorant people say. Hiç yani muhatap almasınlar. Moreover, Allah Almighty orders us to not engage with them at all in their nonsense talk. Diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü ne kadar şey yapsan onları öğrenmek için değil, sırf zarar olsun diye karşısındakini. Because no matter what you do, the goal of an ignorant person is not to learn. They simply want to cause harm. Aşağılasın diye They try to humiliate the other person. Uğraşır ki bir şey söylesin, o da ona cevap versin. They try to humiliate the other person, hoping to provoke a response, so an argument starts. O ona cevap versin, öyle kavga olsun. They want a fight to break out, so that people turn against each other and fight one another. İnsanlar birbirlerine düşsün diye isterler. Allah Azze ve Celle onun için diyor, cahillerle fazla muhatap olmayın. And that is why Allah Almighty orders us that we should not engage too much with ignorant people. Cahil ne kadar anlamaz, anlayan varsa başka olur. Because an ignorant person is somebody who does not want to understand. If somebody is willing to understand and to listen, then that's a different story. Cahilin yani hiç mantığı yok. Onun mantığı hakikatle şeyle hiç alakası olmayan şey. But an ignorant person lacks logic. Their reasoning has absolutely nothing to do with the truth. Bir şey duyar, kulaktan duyma, onu kanun olarak beller, sana karşı. They hear, for example, a mere rumor and treat that rumor as an absolute law to use it against you. En büyük hakaretler de yapar, kötülük de yapar. They will hurl the worst insults at you, and they will even commit evil deeds against you. Onun için cahillerden muhatap olmayın. Hiç muhatap olmayın. Therefore, do not converse or engage with with ignorant people. Do not engage with them at all. Çünkü senin derecen yüksektir. O alçak
dereceye kadar enmeye gerek yok. Your status is elevated, and there's no need to lower yourself to their level. Ensen de bir faydası yok. And even if you do lower yourself to their level, it won't do any good. Enip de bir şey yapacaksan olur. Yok öyle bir başka türlü It would only make sense if something productive came out of it, but it doesn't. They don't listen. They want to fight and argue with you. anlayacak insan değilse hemen sen sus oradan ayrıl ya mevzuyu değiştir. If they are incapable of understanding, you should immediately stay quiet, walk away, or change the subject. Mevzular hakikati kabul etmeyen insanlar için lüzumsuz o uzat. Dragging out conversations with people who refuse to accept the truth is completely pointless. Bak olur. Sen mevzu uzatıyorsun, o uzatır. Daha fazla günaha girer. If you drag the subject out, they will too, and they will only commit more and more sins. Senin de moralin bozulur. It will also ruin your mood. Allah Azze ve Celle en güzelini Allah Azze ve Celle bildiği için bize de o yolu söylüyor. Allah Almighty knows best, and Allah Almighty shows us the proper way to handle such a situation, such people. Cahillerden fazla muhatap olmayın. Kısacası budur. In short, do not engage too much with ignorant people. Dünya cahil cühala doldu. Bir de ellerinde alet var. Ondan kendilerini zannederler. Allame cihan zannederler. Karşısındakinde hiçbir sözüne itibar etmezler. The world is full of ignorant people, and now they have smart devices in their hands, and because of those smart devices, they think that they know everything about the world, and they completely disregard whatever the other person says. Onun için boşuna yorulup da uğraşmaya gerek yok. Therefore, there's no need to exhaust yourself trying to deal with them. Cahil değilse adam söylediği sözden gelip seni ayrı olarak oturup konuşur. If a person is not ignorant, they will come to you privately to sit and to discuss what they have to say. O zaten onun maksadı öğrenmek değil, maksadı eziyet vermek, zarar vermek. Their goal is not to learn anyway. Their goal is simply to cause distress and to cause harm. Ondan uzak durmak en güzel cevaptır onlara. Therefore, staying away from them is the best possible response. Cevap vermedin mi delirler, akılları başından gider, kudururlar. When you don't answer them, they go crazy. They lose their minds and become furious. Onun için ona hiç kudurmuş köpekten uzak duracaksın. They become furious. They get rabid. And that is why you must stay away from a rabid dog. Ona uğraşıp da yapacağım diye yaparsan sen de zarar verir, sana da zarar verir, sana zarar olur. If you try to deal with them, they will cause harm, and you will end up getting hurt as well. Allah muhafaza etsin şerlerden. May Allah Almighty protect us from all evil. Kolay değil bazen de susmak, durmak kolay değil. It is not always easy to stay quiet or to hold yourself back. Onun için en güzeli susup Nevertheless, the best course of action is to stay quiet. oradan uzaklaşıp ya da muhatap olmamak ya da işi mevzuyu değiştirmek en iyisidir. The best course of action is to stay quiet, walk away, refuse to engage, or simply change the subject. Çünkü bazen cahiller her tarafta var. Ignorant people are everywhere. Sırf başka gelip de gidip de cahil bulacak diye bir şey yok. Ignorant people are to be found everywhere. It's not like you have to go out of your way to find one. Cahil her tarafta var.
ignorant people are everywhere. İstemediğin kadar cahiller dolu ortalık. The world is full of far more ignorant people than you could ever want. Allah akıl fikir versin. May Allah Almighty give them mind and wisdom and understanding. Akıllansınlar. May Allah Almighty give them reason, mind, and understanding so that they come to their senses. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect us from the evils of our own egos. Nefsimizin şerlerinden. Ve minallah tevfik. El Fatiha.